to Tottenham Hotspur's training ground? We had an assessment after the match, and none of them were able to stay and get any minutes, so we released them, of course. Yeah, it was just, obviously, Noni Madueke, look, we saw him leaving a knee brace, it looked particularly bad for him. Yeah. Declan Rice and Saka joined up, but had a medical assessment, wanted desperately to play, to just get the narrative straight, wanted desperately to be involved, but it made just no sense to take this risk. If it would have been maybe a last game of the season, we would have kept them and tried everything, but in this moment of the season it did not make sense. The risk for making it worse was just way too big. They were both in discomfort, clearly in discomfort, when we did the medical assessment, so it made absolutely no sense that they stay. Adam Wharton had a little injury, like just also more discomfort than a big injury, but he will out. Everyone will be out for some quite some days, but not dramatically. What did you take away from the game? And Are you closer or further away from knowing what you'd like to do if Harry Kane's not available? Good question. You see in my answer already that I'm maybe not close. Not close. I have some ideas, but I will not make them public. I'm happy that Harry is in camp and back in camp, our skipper and captain and goal scorer, and he will lead the team tomorrow on the pitch. So this is where we focus on. We have some options. Probably unusual circumstances be in your team starting, I presume. Once you start looking deeply and you start looking into the quality and the way Japan plays, I think they have one loss in 17 matches, very, very good run of results. They're well drilled. And you see all the quality, then you know that you need to be well prepared and we need to be ourselves on our top performance to be able to win.
Buenos días para todos, bienvenidos a la conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Vamos a comenzar con las preguntas, como siempre les pido, si me pueden marcar los micrófonos para habilitarlos. Buscamos siempre mantener o mejorar lo que hicimos y en eso estamos. Si llegado el momento no vemos que no se puede mejorar o los jugadores que han estado no mejoran, bueno, ya sabemos lo que vamos a hacer. En principio es esto, buscar la perfección, que no se encuentra, es difícil en el fútbol, pero lo más cercano a eso. Pero yo le daría un voto de confianza al equipo porque creo que lo tiene y yo como entrenador le doy ese voto de confianza porque creo que no se perdió. Un partido puede estar y si hay dos ya veremos y significaría que no es una casualidad. Entonces mañana tenemos una linda oportunidad y es el último partido en casa, así que demostrar que el equipo está. Ya sabemos que compite, no hay duda, pero que disfrute la posibilidad de decir, bueno, me gané el derecho a decidir y a ver cómo va, no con esa presión de que lo tenga que ganar. Que yo también decía que no tenía por qué ganarlo antes, y ahora que lo ganó con mucha más razón, que vaya y lo disfrute, porque yo creo que no es solo de nosotros los argentinos que lo queremos ver, todo el mundo lo quiere ver, quiere verlo entrenar, quiere verlo jugar y es eso lo que todos deseamos. It's my mistake because Yarın sadece kalite değil, yarın daha çok kim daha çok kalbini ortaya koyan yenecek. Biz de bunun farkındayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve hazırız. Devam edeceğiz. Toplantımızın ilk 10 dakikalık bölümü Kosova medyasına ayrılmıştır. Bizim önceliğimiz her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Milletimizi gururlandırmak. Çünkü sonuçta biz hocamızla beraber yaklaşık 2,5 yıldır beraber çalışıyoruz. İleriye adımlar attık, önemli adımlar attık. Uluslar Ligi'nde A grubuna çıktık. En son Avrupa Şampiyonası aslında güzel geçti. Hollanda maçını belki yenseydik daha farklı olabilirdi. Ama çok güzel anılar bıraktık. Her şey de istediğimiz gibi oldu. Takımın havası çok iyi. Çok motivasyonluyuz. Aynı zamanda tabii ki bu baskıyı da hissediyoruz biraz. Hem de heyecanlıyız. Ama bu güzel bir heyecan. Tek hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Bu başarıyı elde etmek. Il Kosovo è arrivato a questa finale con grande merito, ha fatto un girone di qualificazione con grande
continuità, ha giocatori che rispecchiano perfettamente un dettame tattico che sanno alternare anche durante la partita. Una squadra molto pericolosa, molto veloce, sarà sicuramente una partita molto molto difficile, come del resto non potrebbe essere altrimenti, considerando che è una finale. Logicky je Dánsko podle bookmakerů favoritem, to vždycky vlastně na základě nějakých dlouhodobějších výsledků, takže to je nějaké rankingy taky, že jo, zemí národní mužstev FIFA, takže jo, já si myslím, že s podporou domácího prostředí se takové věci určitě jak si dávají víc do roviny a nám to nevadí, že Dánsko je favorit, nevadí. For us, it's a big opportunity. We are so proud that we made the first step and we have the last chance to go through, and big motivation for all of us. But now we have one more step to do it, and this is our focus for the moment, and we can think about it afterwards. Jejich filozofie je naprosto jiná než irská, takže my zase použijeme naše zbraně, naše atributy naší hry a stále volám po tom, že my jsme si přáli, chceme být méně nervózní, my jsme taky byli nervózní, méně my jsme si uvědomovali tu tíhu okamžiku a méně prostě trošku se uvolnit a jsme schopni hrát i my podobný fotbal jako Dánové. To znamená, já pořád vyvolovám to, aby jsme se dostali víc třeba na balon, než jsme se dostali s Irama, a aby jsme byli schopni tu hernost toho mužstva vylepšit a tudy určitě vede cesta, jedna z cest k úspěchu. If I get lucky enough and get picked for the World Cup, if we qualify, I will be probably the happiest person in the world, because I think it's the biggest achievement you can have as a professional football player. And I think they are the tallest team in Europe, which obviously is a good thing when you talk about set pieces. It's a part of football, you know. It's something I think both the players and I have been used to. My time in England, I also tried to play Millwall, for instance, which is also a very strong set piece team, and
it's like every other team. You know, you analyze them. Some of them have the strength in set pieces. Others have their strength in their passing game. It's different from every game you play, you know, and obviously this is a factor that we have been working on. We've been preparing for, we've been analyzing. Jeg er ikke gammel endnu, men jeg har alligevel spillet en del fodboldkampe på højt niveau og har prøvet at stå i lignende situationer. Men som sagt, så er det også en kæmpe kamp, og der vil være næver, men det er ligesom at skulle vente til noget positivt i stedet for. Og jeg vil sige, at på baggrund af den, jeg synes, at der har været en helt ufattelig god sult og fokus på den her samling her, som vi har haft, som jeg ikke har set før, som der i hvert fald giver mig en kæmpe ro i maven i forhold til i morgen. Og udover det, jamen så vil jeg også vurdere 2 meget forskellige hold, der skal mødes. 2 lidt forskellige stilarter. Og det er klart, det er jo altid svært at forudsige, hvordan sådan noget så kommer til at udarte sig. Det bliver jo lidt en kamp om dominansen i forhold til, hvad vej kampen den vil dreje. Så det er et hold, der er afklaret i, hvad de gerne vil, og dygtige til det, som de gør. Og det er klart, når man spiller mod et hold, som kan det, og som jo også har vist det, jamen så er det med stor respekt, at vi går ind til den kamp. Ciao Leo, e una trasferta che comunque è una trasferta impegnativa perché anche se la brutta come abbiamo raccontato e anche l'Italia, la nazionale italiana assaggia per la prima volta il terreno di gioco del Vino Poli in Zenica, si viste le immagini di Gattuso che va con il terreno di gioco. Ma ha retto abbastanza bene, quindi penso che c'è la consapevolezza che domani ci giochiamo tanto, ma lo so io, lo sa il mio staff, lo sanno tutti i componenti della federazione, i miei ragazzi, lo sappiamo bene che domani ci giochiamo tanto, giochiamo con una squadra forte, con giocatori di qualità, con giocatori veramente forti fisicamente e ci vuole una grandissima Italia per riuscire a coronare il sogno di ritornare ai mondiali. Još sjećam kad je imao plavu kosu, igrao za Leverkusen i Hamburg i on je zaista... Come ha detto il mister, sappiamo quello che ci giochiamo, sappiamo che rappresentiamo non solo noi, tutto lo staff tecnico, tutta la federazione, ma tutti gli italiani, quindi abbiamo il diritto di mettere tutto in campo, di dare il massimo. Domani sarà una partita difficile e bisogna affrontarla con la serenità giusta, ma essere duri, perché andranno a 100 all'ora e noi non dobbiamo essere da meno. Quindi hanno grandi campioni, grandi individualità, ma la squadra è pronta, li ho visti con gli occhi giusti in questi giorni per affrontare una grande partita e sappiamo che chi sarà qui domani dei nostri tifosi e chi sarà a casa saranno con noi e ci spingeranno da dietro. E quanto abbiamo aspettato il mondiale che vista adesso 90 forse qualcosa in più, vedremo che riuscire a mettere il migliore possibile, ma al di là se dovesse giocare domani secondo me anche il gioco il
migliore possibile, ma al di là, anche se dovessi giocare domani, secondo me è un periodo di gioco, abbiamo parlato di questa partita, quanto l'abbiamo aspettata e quanto abbiamo aspettato. Sigurno da je za njih važna utakmica koji za nas. Ja kažem možda nama malo više jer je i pitanje nekad ne samo reprezentacije i fudbala nego i malo i državnog stanja i može u toj osnovi da smo mi malo emotivniji što se toga tiče, to je čitava država, ali njima isto ogromna važnost igrati na jednom svjetskom prvenstvu uvijek je velika stvar. Što se mene tiče lično, ja bih više volio da igram na boljim stadionima nego na lošim, s obzirom da je i veća motivacija, više navijača i čovjek uživa kad je stadion ljepši, teren ljepši, tako da mislim. Ali ako iko Italijani su naučili da igraju na lošim stadionima i na lošim terenima, tako da neće to biti ništa novo za njih. Começando agora a entrevista com Carlo Ancelotti. Bom dia. Carlos Gil, por favor. Bom dia, mister. Bom dia. Carlos Gil, Globo. Que Brasil para ganar el Mundial tiene que tener talento, y lo tenemos, y defender bien. No hay otra via. So gioco offensivo e io acho che io sto convencido que el Mundial lo gana quien encaja menos goles, no quien marca más. Obrigado, mister. Obrigado. Obrigado a todos. Sexta-feira, aliás. Quem a gente pode começar? Por favor. Carlos Gil. Não, é Gil? Brizola, por favor. Sempre que eu visto essa camisa, eu nunca busco protagonismo. Eu acho que a simplicidade de nos adaptarmos a nossos companheiros, eu acho que isso eu tenho muito interno, muito claro dentro de mim, que quando a gente veste essa camisa é muito mais do que só querer ser alguém lembrado, é muito mais fazer parte do grupo que possa ser vitorioso, assim como a gente vê tantos outros grupos que vestiram essa camisa e saíram vitoriosos. Yeah, we're exceptionally prompt, punctual, ready, right? But now I think you see more and more Canadians establishing themselves at club level in Europe, which then benefits what the level of the national team is. And so, but it's kind of been like a step-by-step process that those players made Canadians in Europe, because of their success, they made other clubs think that might be possible, that there's other talents there, right? And so I think this generation of players will inspire a new generation, especially with the home World Cup, and they'll have new heroes, and they'll be able to look up to opportunities, and they'll have continued to pave a way, which will then maybe in 15 years we have 10 to 15 Canadians playing in Champions League every year, right? So I think, and our goal
with the CSA, with Kevin Blue, myself, and Kenneth and Casey and everybody, is to try to create a really strong infrastructure for what the game is from grassroots all the way to first teams, and to give an idea of what we think is vital for our players to play our way and play our football that we think benefits our players the best, and make that permeated and really part of the DNA. Here's a jersey question. Given what happened in Atlanta, and knowing that Canada is red and Tunisia is red, what jersey are you wearing tomorrow? We are wearing blacks, but I would like to, I've spoken to Peter and Kevin about this. I would like, specifically now with looking ahead to the World Cup, I want to start instituting what I think I want to call a red out, right? Like, I want to see our fans all in red in the whole stadium. Like, I want in Edmonton, I want the stadium to be red. We've talked about, do we hand out t-shirts? Like, what do we need to do? But certainly there's the opportunity to buy jerseys, right? And so that's obviously a viable option. But I think for the World Cup, we need to have a red out. We need every stadium to be packed with red. Like, if it's Italy, man, then we should be ripping all those blue jerseys and burning them. Okay, you got it, Matt? You got it, you Italians? And we should be wearing red, right? It should be a red out, even if we play Italy. You know, even after the game, I had a reporter come up to me and say, well, you were missing some of your guys. And I was like, yeah, but we've never focused on who's not here. We've always focused on who's here. And we've tried to stick to the things that we want our team to be about, to build a strong DNA in terms of what it means to play for the Canadian national team, what the roles are, what the discipline is, what it means to be aggressive, to go after opponents. And I think one of the beauties is that all the players have benefited from this experience and have committed to it all the way. And no matter what, we've looked like a real team. Right? And that says something given all the different players we've used, the rotations we've had, the injuries we've had. And I think that sets us up to be successful at the tournament, so that anytime we need to call on anybody, they're ready to go. I spent some time in Quebec and France. Sorry, are we bringing One second. Hinten, vorne rangelig. Mit daheim. Aber mit dem Rücken halt. Aber schickt uns das Doch, dann einfach Wasser geben. Ja, genau. Okay. Ganz frei. Weglaufen, schon mit etwas mehr Dynamik am Boden. Einmal nach außen drehen. Ja.
gesagt bis 18. Also 16, 16, 18, ja. Ja. Dabei ist. Nein, ich meine jetzt, wenn man jetzt von links gesehen, erste, zweite, dritte, vierte Gruppe. Der da hinten steht, wo die zwei liegen, ist der T-Sokli, der spielt bei der Austria, den kennt ihr. Ja. Aber der Son ist noch nicht. Nein, der Son. Min son. Der See. I think the biggest part of it is to kind of stay disconnected from social media. I think that's one of the most important things is to be level-headed. And I think the coach definitely emphasizes that as well. So we're all very happy, we're all very excited, but we know that, I mean, the work's not done until the game's over tomorrow. Tienen un juego bastante directo y bueno, debemos tomar todas las previsiones, pero consideramos que nuestra misión es imponer nuestro plan de juego, que lo tenemos, por supuesto, y que esperamos que pueda funcionar y que podamos ser protagonistas como lo fuimos el anterior partido. Sí, esperamos tener más efectividad en este partido. Hello. Hi guys. Hello. They've obviously got very good players, technically very good. It's just a matter of getting our players ready and focusing on ourselves and our performance because, you know, it's obviously a big game, but the mentality for the players has to be the most crucial thing, that they're focused on the job, they know what to do, and we go out there and get the job done. And I think they have a great team with many individual players. So we know it's going to be a tough game, but we have also a lot of quality
We played now, I don't know, 20 games in the World Cup qualification. So we are used to it. It was a hard way, so we were even getting stronger, but we are fully prepared for that. Good. Very nice to meet you. All good? No me late mucho también. It's something I can't even imagine because the last time we've been to the World Cup, my dad was I think 5 years old. So yeah, it's something amazing. We are ready for that, and hopefully we can go through something amazing tomorrow. Sí, después de 52 años creo, pero nos quedan todavía el partido de mañana. Estamos a 90 minutos de clasificarnos al Mundial, entonces vamos a jugar este partido con ganas y vamos a demostrar que merecemos nuestra plaza ahí al Mundial. At this particular time, yes, it's the most important game we're playing. Remember, we had gone to the World Cup before, so I'm assuming that that game to qualify us to the World Cup was very important too. But at this particular time, yes, this is the most important game right now. Jamaica is expectant, and we need to give them something to smile about. So that's what we're all about. So we have 27 players here, and I had a headache trying to decide who was going to play. The team mindset is good, everybody's in good spirits, they are raring to go.